श्री गुरवे नमः। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Good evening, everyone. Beloved Kowsigan sir and our E. Ramanathan sir and everyone present here. Thank you for coming today to our Saitech. So today I am going to tell about our Saitech norms and what are we doing in our daily life. So when we come to the tuition in the evening, we'll attend the sir's class first, whatever he makes us learn. And when he is teaching, we'll take notes, which is called CIS, which is cornell infographic sketch notes, and we will take notes of it. And after that, we'll write 6 questions daily. The questions are written separately and the answers are written separately, which is called QB and GP. QB in the sense question bank, and GP means guided practice. So questions are written separately and answers are written separately. So question and answer both we'll do 6 questions daily. And next we'll write 3 flashcards, that is FC, that is very important notes, which is in this very small size, in the size of this. And we'll write very important notes in it, like formulas, etc. And next we'll end with the evening session, and at the morning we'll write TP, whichever questions we have practiced before the evening, we'll write it as a test in the morning, that is early morning drill. And everyone has to come at 6 o'clock and it will end at 7 o'clock. So everyone should write 6 questions. And next the weekends, Sunday, we'll write 2 unit tests for science and maths. It contains 12 questions, which is of 3 marks worth, and every Sunday we used to write 2 UT tests based on the chapters whatever discussed in that week. So these are our norms. Very good. So hearty good evening to everyone present here. I am Pavani Sampath on behalf of Saitech Informatics, extremely overwhelmed to get this opportunity to introduce our eminent alumni of 1993 batch for this beautiful evening. Welcome, sir. Our guest of honor, Mr. Kowsigan, pursued B.Tech Mechanical Engineering at IIT Madras, MS in University of Illinois Urbana, Champaign, and MBA in the University of Texas at Austin. He is a senior supply chain leader with 20 plus years of applied experience who has delivered $100 million plus in service level, profitability and working capital benefits for CPG, discrete manufacturing companies, etc. He has inspired engagement and collaboration with stakeholders such as commercial, planning, COE, IT, etc. He has also served as director and application leader at Enterprises AI Service and identified 4 million plus in annual synergies for two snack food brands. Also, as a manager under strategy and operation team in Deloitte for 3 consecutive years. He has successfully achieved more than 96% revenue retention rate in cost-effective economic cloud and I2 technologies. So once again, I thank you, sir, for your warm presence. Thank you. Very glad to be here. I request Mr. Sainath, sir, to honor our guests. Our It's not our guest. Homecoming. Homecoming. Photo எடுத்துட்டோம். எல்லாம் போட்டுக்க ஜிம்முன்னு. இப்போதும் அது போட்டு சைடு. Thank you. Okay, thank you.
much good. Now I would like to introduce my eldest student of our family, Saitech family. ஆரம்பத்தில் இந்த விவேகானந்தா ஸ்கூலோட ப்ராடக்ட் அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ இங்கேயும் சில விவேகானந்தா ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க. சாயும் விவேகானந்தா ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் தான். அதனால் விவேகானந்தா ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பிரமாதமாக உங்கள் ஓல்டு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கை தட்டலாம். இது வந்து அவங்க ஸ்கூலுக்கு கூட போகாமல் இங்கே சாய்டெக், அப்போ அந்த டயத்தில் சூர்யா அகாடமி அப்படின்னு வச்சுருந்தோம். அதுக்கப்புறம் தான் ரீநேம் பண்ணி சாய்டெக் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்கோம். சாய்டெக் இன்ஃபர்மேட்டிக்ஸ்னு வச்சுருந்தோம். அதுக்கப்புறம் இப்போ குருகுலமாக ஆயிடுச்சு. அது ஏன் குருகுலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெரிய வியாக்கியானெலாம் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி கௌசிகன்ட்ட நான் ஷேர் பண்ணோன்னு ஹி வாஸ் த்ரில்டு. எங்களுக்கு இந்த மாதிரியான எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் இல்லாமல் போச்சு. நாங்கள் 1 hour வந்துட்டு டவாங்க ஓடி போயிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ வந்து கௌசிகன் அந்த ஏர்லி மார்னிங்கிறது அப்போலேருந்தே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம். உள்ள ஏர்லி மார்னிங் அப்படிங்கிறது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டோம். இப்படி இப்படி வந்து அதனால் அங்கே ஒரு ஏர்லி மார்னிங் வருவோம். அப்போது வரப்போ அதாவது அந்த ஏர்லி மார்னிங்கோட நீட் என்ன, அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத இன்னும் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுருக்கோம். அதை பற்றி உங்களுடைய செஷன்லேயே அதை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்லுவான்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா அந்த ஃபோக்கஸ்டு அட்டென்ஷன் தான். அதான் ரொம்ப முக்கியம். எந்த டைவர்ஷனும் கிடையாது. அப்போ லக்கிலி டைவர்ஷன்ஸும் இல்லை அந்த டயத்தில். அது ஒரு ரீசன் கூட. ஸோ அதனால் டைவர்ஷன்ஸ் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இங்கே வந்து அதிக நேரம் தங்கி படிக்கணுன்ற அவசியம் இல்லாமல் இருந்தது. அதனால் தட் இஸ் 1 hour 2 hour அதிலேயே முடிச்சுட்டு அவங்க ரெகுலராக இந்த மாதிரியெல்லாம் டெஸ்ட்டெல்லாம் இப்போ என்னென்னமோ சொல்லிட்டு நார்ம்ஸ் எல்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தால் அந்த நார்ம்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. படிப்போம், எழுதுவோம், அதுதான். அந்த மாதிரி தான் இருந்தது. ஸோ அந்த டயத்தில் அந்த லேர்னிங் அப்படிங்கிறது ஒரு என்ஜாயபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். அது ஒரு என்ஜாயபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது. ஸோ அதனால் அந்த படிப்புங்கிறது என்னென்னா தட் இஸ் நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோடு படிக்கணும், நமக்காக தான் படிக்கணும், ஸ்கூலுக்காக படிக்கலை. அவன் டீட்டெயிலாக எல்லாமே சொல்லுவான் என்ன, அதாவது தட் இஸ் அவனுடைய இன்டர்னல் தாட் என்ன, உங்களுக்கு இந்த இன்ஸ்பைரிங் டாக் கொடுக்கறதுக்காக தான் வேலை வந்துட்டு ஸ்கூலுக்கு கூட போகாமல் இங்கே நேரடியாக இங்கே வந்து ஏன்னா அந்த குருகுலன்ற ஒரு இது நம்மகிட்ட இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால உங்களுக்கு வந்து மேலே மேலே நிறைய விஷயங்கள் அந்த லேர்னிங்கோட ப்ராக்ரஸ் ஏன்னா அதுவும் சைமல்டேனியஸாக அவனுக்கும் கம்யூனிகேஷன்லாம் போயிட்டு இருக்குது. இங்கே உள்ள அப்டேட் எல்லாமே லேட்டஸ்ட்டாக தெரிஞ்சு வச்சுப்பான்னு நினைக்கிறேன் கௌஷிகன் இல்லையா. த்ரூ டெலிகிராம் மூலியமாக நம்மளும் பார்த்துட்டே இருக்கோம் அது. ஸோ அதை பற்றி அப்போ வந்து இந்த ஃபோட்டோ காமிச்சா அவங்களுக்கு ரொம்ப த்ரில்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சின்னதாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. இந்த ஃபோட்டோ இப்போ இதில் ஆமாம் இதில் என்னோட பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேட்ச் ஸ்டூடெண்ட். இது கேமரா பக்கத்தில் காமி. ஸோ தட் காமி கேமரா இங்கே இருக்கு. ரொம்ப பார்ப்போம். போதும். அதுதான் அந்த செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஃபஸ்ட்டு செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். என்னமா அதேதான். ஓகே, எல்லாருமே இந்த ஊரில் யாருமே இல்லை. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் வந்து சாய்க்கு வந்து அந்த டயத்தில் சாயெல்லாம் எவ்வளோன்னு இருந்திருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும். இது மாதிரி கௌசிகன் இங்கே வரான் அப்படின்னு தெரிஞ்சோடனே ரொம்ப ரொம்ப முனைப்பாக செயல்பட்டது உங்கள் சாய் அண்ணா தான். ஏன்னா அவன் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கிறப்போ அவன் வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பைரிங் ஸ்டூடெண்ட்டாக நடந்துட்டான். அதனால் ஸோ நான் வந்து கௌசிகனை பற்றி சொல்கிறது அப்படிங்கிறத விட சாய் சொன்னால் இன்னும் பெட்டராகவே இருக்கும் இல்லையா. ஏன்னா அவங்க ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட் வேறு. ஸோ அதனால் அந்த ஒரு ரிலேஷன், அந்த ரேப் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நவ் ஐ இன்வைட் சாய்நாத் டு டாக் அபவுட் அவர் கௌஷிகன்.
சரி. அண்ணா, ஐ மீன் எனக்கு அண்ணா தான், உங்களுக்குலாம் சாராக இருக்கலாம். இது வந்து ஒரு 30 இயர்ஸ் முன்னாடி எடுத்த ஃபோட்டோ, 1993. அப்போ எனக்கு 4 இயர்ஸ் இருக்கும். ஸோ லிட்ரலி எனக்கும் எனக்கும் ஒரு 13-14 இயர்ஸ் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். அண்ட் திஸ் இஸ் நாட் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். அண்ணா வந்து மேபி நீங்கள் வந்து எல்லாரும் இப்போது அண்ணா கெரியர் பீக்கில் இருக்காரு, அதனால விசிட் பண்ணுறாருன்னு நினச்சிக்கலாம். When Anna was doing I remember in MS, Anna வந்து பெரிய ஹேர்லாம் வந்துட்டு இதே இடம் தான், இதே சேம் பிளேஸில் தான் he did a meetup for that batch. I think 2001 நினைக்கிறேன். அந்த டைமில் தான் வந்து அப்போ பயங்கர இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும். அண்ணாவை பார்க்கறதுக்கு அப்படியே வெரி ரேர் பீப்புள், வெரி ஃபியூ. ஐம் நாட் ஷூர் இஃப் யூ நோ கார்த்தி, அந்த மாதிரி சில பேர் தான் நான் பார்த்துருக்கேன். அப்போ அண்ணா இங்கே வந்துருந்தாங்க. சஞ்சய் இல்லை, சஞ்சய் நாட் ஈவன் பார்ன் அப்போ கிடையாது. சஞ்சய் அப்போ பயங்கர நம்ம மேபி உங்களுக்கு மாறி இருக்கலாம். எனக்கு வந்து யூஎஸ்லாம் ஹாலிவுட்டில் பார்த்து தான் பழக்கம். டெர்மினேட்டர், பிரெடேட்டர்னு பார்த்துட்டு அண்ணா யூஎஸ்லேருந்து வராருனோடனே நான் வந்து ஒரு பயங்கர எக்ஸைட் ஆகி அப்போ பார்த்து லாங் ஹேர் விட்டுட்டு அப்போ வந்து ஒரு கதை சொன்னாங்க. அண்ணாக்கே ஞாபகம் இருக்கான்னு எனக்கு தெரியாது. காஃபி ஏதோ தேர்மாக்கோல் கப்பில் வாங்கி சுட்டுருச்சு. லிட்ரலி திஸ் கோஸ் இங்கே அரௌண்ட் 20 இயர்ஸ் பேக் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 20 இயர்ஸ் ஆயிடுச்சு. எனக்கு அந்த தெர்மாக்கோல் ஸ்டோரி இப்போ வரைக்கும் ஞாபகம் இருக்கு. ஏன்னா அவ்வளோ ஆச்சரியமாக வெளியே பார்த்துட்டு இருந்தேன். அண்ணா ஏதோ பேசுகிறாரு பயங்கரமாக வந்துட்டு. அண்ட் நான் 3 இயர்ஸ் 4 இயர்ஸ்லேயும் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. ஏன்னா 5 o'clock in the morning, அப்போ வந்து நான் சின்ன பையன், 10 hours தூங்க வேண்டியவன். ஆனால் அண்ணா வந்து எழுப்பி விட்டுறாரு. காலையில் 4:45 அந்த டைம்லாம் வந்துட்டு he'll ring the bell. ஃபர்ஸ்ட் திங் அவர் தான் நல்லா ஒரு தெய்வீகமாக இருப்பார். விபூதிலாம் வச்சுட்டு காலையில் பார்த்தோன்னே ஏதோ நம்ம பூஜை ரூமில் போய் சாமி கும்பிட்றவங்க ஃபஸ்ட்டு நமஸ்காரமே அண்ணா தான் இருக்கும். முதல்ல கதை திறந்து வருவார். அண்ட் தென் அட் டைம்ஸ் இந்த ஈவினிங் டூ ஐ திங்க் பார்ப்பேன். அப்புறம் மொட்டை மாடி கிளாஸ், இப்போ தான் நீங்கள் மேபி நிறைய பேருக்கு உடம்பு தெரியல, அப்போயே மொட்டை மாடி கிளாஸ் ரொம்ப ஃபேமஸ். ஒரு பக்கம் எங்கள் அப்பா என்ன மேய்ச்சிட்டு இருப்பாரு, இன்னொரு பக்கம் இவங்களுக்கு ஒரு ப்ளூ டேபிள் ஐகானிக்காக இருக்கும். அந்த ப்ளூ டேபிள் இப்போ இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். அந்த டேபிள் தான் ஃபர்ஸ்ட் டேபிள். இவங்க பேட்ச் ஆஃப் 5 or 6 மெம்பர்ஸ் வராங்கன்றதுனால அப்போ ரொம்ப எக்ஸைட் ஆகி அந்த டேபிள் சும்மா ஒரு டேபிள் மாதிரி இருக்கும். பட் அது ரொம்ப ஐகானிக் டேபிள் ஆயிடுச்சு. அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ல மேலே அதை போட்டு ஒரு 5 பேர், அப்பயே ஒரு ஸ்டார்ட் அப் மாதிரி தான் இருக்கும், கிராட் செட்டப் மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு நல்ல ரெமினிசன்ஸ் தான் சொல்லுவேன். ஸோ எதனால அந்த மெமரி அப்படின்னா, லைக் த டிசிப்ளின், அந்த ஒரு பேஷன் டுவர்ட்ஸ் ஸ்டடி அண்ட் நாலேஜ் அண்ட் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும். மோர் தென் ஆல் ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து அவங்க கெரியர் நோக்கி போயிட்டாங்கன்னா only few of them look back. அந்த few of them who are looking back are becoming great leaders. அதை தான் நான் பார்க்குறேன். அந்த ஒன் ஆஃப் த ஃபியூ லீடர்ஸ் வந்து அண்ணா. ஏன்னா நிறைய பேர் அவங்களோட பிஸி ஸ்கெடியூலில், அவங்களோட அஃப்கோர்ஸ் லைஃப் கமிட்மெண்ட்ஸில் அவங்க ஜீல பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க. பட் ஸ்டில் ரிமெம்பரிங் த டீச்சர், ரிமெம்பரிங் த அல்மா மேட்டர் அண்ட் கம்மிங் பேக்ன்றது வந்து ஒரு சில பேர் தான் பண்ணுறாங்க. அண்ட் those people are really exceptional. That is what I see. ஏன்னா அவங்க வந்து நிறைய பேர் இன்ஸ்பயர் பண்ணுறாங்க. இப்போ அண்ணா மாதிரி அப்புறம் முகில் வண்ணன் ஒரு பிரதமர், அவங்க கார்த்தி அண்ணா, அஃப்கோர்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து நல்ல இன்ஸ்பிரேஷன். இப்போ கூட பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 5:30 அண்ணா ஆன் டைம் இருப்பாங்க. 5:30 அது வந்து எவ்வளோ பேருக்கு இப்போ உள்ள கார்பரேட்டில் இருக்குன்னு தெரியல. ஆன்லைன் மீட்டிங்கே 5 நிமிஷம் கழிச்சு தான் வராங்க, கேட்டால் ஆன்லைன் மீட் தானே அப்படின்றது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் வந்து நம்ம
we always look up at our leaders. அவ்வளோ பெரிய வார்த்தைலாம் சொல்லி அண்ணா வயசாகல, பட் ஸ்டில் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இன்ஸ்பயர்ட் பீப்புள் இருப்பாங்க. அந்த விதத்தில் வந்து கௌசிகன் அண்ணா வந்து எனக்கு ரொம்ப ஃபேவரட். ஸோ ஐ வெல்கம் யூ அகெயின் அண்ணா. இன்னும் நீங்கள் எவ்ரி டைம் 50, 60, 70 எல்லா இயரும் இருந்தாலும் நான் தான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணணும். ஆண்டவன் வேண்டிக்கிறேன். வெல்கம். This is a bit too much. Now I was asked to come and talk to students and parents if parents are coming, but, which is my pleasure. First, thanks to our Guru and our brother for the opportunity. And I consider it's a great fortune in my life to cross paths with Ramanathan sir. என்னோட லைஃப்பில் வந்து it was around 9th, எல்லாருக்குமே 9th to 12th is very pivotal time, but actually I met him a little bit before that. ஏன்னா அவர் வந்து விவேகானந்தா ஸ்கூலுக்கு வந்து he wanted to MPhil படிக்க MPhil or BEd or MEd, yeah. அப்போ வந்தார், கிளாஸ்லாம் சொல்லி கொடுத்தாரு. Then he was also getting his degree and அதெல்லாம் மீட் பண்ணது. And அதுக்கப்புறம் the relationship as a student and a teacher relationship grew. And then sometime around 9th, 10th வந்து என்ன பண்ணுறது, ஏன்னா எல்லாரும் இன்ஜினியரிங் சொல்கிறாங்க, எல்லாரும் டாக்டர் படிக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. டாக்டர் படிக்கிறதுல அந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. சரி, இன்ஜினியரிங்கில் என்ன படிக்கணும், ஆக்சுவலி பேசிக் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதுக்கு என்ன காலேஜ்லாம் இருக்குது, எது டாப் காலேஜ் எது இல்லை அப்படின்னு ஸ்லோலி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவர் ராமநாதன் சார். அதுக்கப்புறமும் அந்த அளவுக்கு படிக்கிறதுக்கு யார் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க, ஸ்கூலில் டீச்சர் சொல்லிக் கொடுப்பாங்களா, இல்லை அதை விட்டு வெளியில் எங்கேயாவது போய் படிக்கணுமா, கரஸ்பாண்டன்ஸும் சரி டியூஷனும் சரி, என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஏன்னா அந்த டைமில் டாக்கிங் 30 years ago, 30 years ago இந்த மாதிரி ஒரு லொக்காலிட்டியில் ஸ்கூலை தவிர வேறு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியே கிடையாது. டி நகரில் இருக்கவங்க அங்கெல்லாம் டியூஷன்லாம் இருக்கவங்க, டியூஷன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தான் அங்கே இருக்கும், அங்கே அவங்க போவாங்க. பட் இங்கேருந்து டெய்லிலாம் போயிடலாம், no way. So then, of course, like I said, it's my great fortune in my life to cross paths with sir, and he took it upon himself to raise the standard. Raise the standard அப்படின்னா ஸ்கூலில் படிக்கிறது CBSE படித்தாலும் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு that's enough. To get good marks also, that's enough. The competition is very high even at that time. To get a IIT ஒரு ஆஸ்பிரேஷனோ இல்லை அண்ணா யூனிவர்சிட்டின்னு ஆஸ்பிரேஷன் பண்ணோம், இல்லை வேறு ஏதாவது டாப் காலேஜில் பண்ணோம்னா கூட the level of competition is higher. How you have to prepare, there's no guidance here. எங்கள் அப்பா அம்மா வந்து not college graduates, I'm the first college graduate from my family. எங்கள் அப்பா வந்து டிப்ளமா இன்ஜினியர் தான். அவரும் அப்போ அந்த டைமில் ஐஐடிலாம் ஜாயின் பண்ணோன்னு யோசிச்சா நோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அந்த டைமில் டு ஈவன் ப்ரிப்பேர். ஸோ அகேன் he guided me in many ways. Chemistry மாத்திரம் இல்லை, chemistry, mathematics, some physics also. ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணும்போது சில ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ண தெரியாதுன்னு ஒரு ஸ்கூலுக்கு போவேன். ஸ்கூலில் போய் அங்கே இருக்க டீச்சர்ஸை கேட்பேன். சில பேர் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க, சில பேர் அப்படி ஓகே வேறு பிஸியாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி விட்டுருவாங்க. Then I'll bring it to him and he will do his best, he will help me, he will solve it. அப்படிதான். Then it became a structured instructions. Tuition அப்படின்னு come in the morning, go in the evening. Then the 11th and 12th it became rigorous, and then it happened, right? So I got admitted to IIT, and then but the relationship didn't stop there. So when I say it's a relationship, I'm still talking about guru, shishya, teacher and a student. Adukaprammo, I kept in touch with him. Adukapram then of course decided to pursue the next step after engineering. We can adala patti pesalam as much as it helps you, because I'm here to answer your questions. ஸோ எனக்கு வந்து இன்ஜினியரிங் ஜாயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இன்ஜினியராக தான் இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த டைமில் ஒரு ஆஸ்பிரேஷன் இருந்தது.
Mechanical engineering 4 years முடிச்சிட்டு I even got a job in telco, Tata Institute of Research and many other things in Pune at the time. Campus interview. Then எங்க அப்பா அம்மா, my parents, they suggested, why don't you learn more? If you have interest, why don't you learn more? So நான் 10 காலேஜ்லாம் அப்ளை பண்ணேன், 2 காலேஜ்லாம் சூஸ் பண்ணேன். அது அந்த டைமில் டாப் யூனிவர்சிட்டிஸ், அந்த டைமில் யூஎஸில் தேர் ஸ்டில் த டாப் யூனிவர்சிட்டிஸ். அப்போ சோஸ் டூ, அதில் ஒன்று வந்து எனக்கு ஸ்காலர்ஷிப் ப்ளஸ் எம்எஸ் அட்மிஷன் கிடச்சிது. ஸோ மை பேரண்ட்ஸ் ஓகே ஜஸ்ட் கோ, திரும்பி வரையோ அங்கேயே இருக்கையோ அதை டிசைட் பண்ணிக்கலாம், ஜஸ்ட் கோ கெட் எஜுகேஷன். அது தென் 2 years of மாஸ்டர்ஸ் இன் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங். அதை முடிச்சுட்டு அங்கேயே வேலை கிடச்சிது. And then 22 years of career, various companies, and at some point I decided to do an MBA. Adukku there are certain reasons. I think there was some question why did you do an MBA? Why should you do an MBA? When do you do an MBA? So we can talk about it. Because whether you really want to be an engineer, very few professions where you can just pick a line and stay there, and that's what majority of the people do. Doctor being a surgeon or a practicing physician or most of the doctors stay in that, right? They don't need an MBA. Why? Other than to manage a business, but they have get help. But corporate career in Pombodu, there are times when you actually have to be more than an engineer, okay? Or more than an accountant, or more than a commerce graduate, or more than a chemist, more than a biologist, right? Or more than an IT engineer, whatever that thing. That's corporate life. MBA தான் பண்ணா leader ஆகணும்லாம் கிடையாது. There's no, actually 90% of the people don't have an MBA. But MBA gets you to do some things. That was my decision. You can either do a career switch or you can do a jump up. It helps, especially if you want to start a company. நீங்களே ஒரு company ஆரம்பிக்கணும், helps. Not necessary, but it helps. So that's the only reason to do an MBA. And I would always, most cases, they're not always do an MBA after you get work experience. Because it's just doing an MBA after an MS or a BTech is, I think you will get more value out of MBA after you do some years of something, and then you do an MBA to do one of these things, a career switch, or you want to start a company, or other line you want to accelerate your career, and so on. So that's another reason, and so I did that 10 years ago, and my career has accelerated in different ways. So let me stop there. Is there anything you want me to talk about more specifically? Yeah, you can ask some specific questions also about his profession, and you can talk about your current field also. So that the current field. Okay. So current field வந்து let me rephrase it probably. எப்படி வந்து from mechanical engineer to industrial engineering as a master's, அப்புறம் your first job, so how did you align it to your academic things, correct. And how is it now? How is it now? So you'll understand. Yeah, to be very frank, my job now is nothing to do with engineering, but that's corporate, right? If you get to a certain level, even if you are in a really serious engineering focused company, beyond a certain level, day-to-day job is not about actually doing it. It's actually guiding, managing, leading, inspiring. Adukku you have to have some background. And if it's the same background, வேலை பண்ணவங்களோட பேக்ரவுண்ட் உங்கள் பேக்ரவுண்ட் அலைன் ஆயிடுச்சுன்னா இட்ஸ் மச் பெட்டர். பட் corporate life demands that, so after a certain level in leadership, you have to have skills more than your core educational background, right? That is important, right? If you're a vice president or a CEO or anybody in between, right? Even I would say director level to vice president and above, leadership skills இருக்கணும்,
people management skills இருக்கணும். There's something called as soft skills. Soft skills in English. What is hard skills and what is soft skills? If I say soft, there's something that needs to be hard. Hard skills are this engineering, core technical expertise, engineering. If it's medicine, it's that profession, or if it is, if you are a chemist, it's chemistry or physics and so on. At that level, you don't have to go above a certain corporate level. I just want to specialize, I just want to do engineering, just be in that systems, I just want to jump company application. Different, okay, fine, that's okay. That's actually a fairly good career. But if you want to go up, lead people, lead teams, then you need a different set of skills. We call that as soft skills. Soft skills are how do you lead, inspire people? How do you get things done? Companies are always about getting things done. Why they want to get things done? Of course, they want to make money, revenue, profits. Every company wants to, right? In a good way. We assume it's in a good way. But how do you get things done with people? Right? And I'm not talking about politicians have a way to do it, corporate people have a way to do it, social organizations have a way to do it. So in the corporate life, how do you learn these skills? This is class, school, college, and the college except maybe a little bit in MBA. And even that I would say is based on history and some theory. But engineering school, PhD, nobody's going to say, okay, you invented something, but how do you actually go and make this a product in the market, right? Okay, you can set up a company. How do you get the people to do what you want them to do? That is soft skill. And அது வந்து உள்ள நான் மேலே இருந்து எடுத்து So, but I'll come back to your question. I think so. That's why beyond or level kapram, there are things that are expected of people in corporate life. But the question I think you asked was, why did I go from MS to BTech to MS, change industrial engineering, and then how was the journey? How was the journey? Right? Probably So now BTech படிச்சிட்டு campus interviewலயே எனக்கு ஒரு job கிடைச்சது. It was actually in mechanical engineering. Tata அப்போ புனேல படிச்சது. So actually I was ready to go join. Accept பண்ணிட்டேன். Tata Motors? No, it's Tata. So அது வந்து it's a common engineering research group called Telco அப்படின்னு. It's in Pune. At the time it was very reputed. இப்போ probably still is reputed, but அது மாதிரி நிறைய இருக்கலாம். Engineering research sort of division, but they help with Tata Motors, other Tata divisions also. So நான் என்கிட்ட அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வீட்லேயும் வந்துலாம் சொல்லிட்டேன், வேலை கிடச்சிச்சு, அங்கே தான் போகிறேன். It was all decided. But எங்கள் அப்பா அந்த டைமில் வந்து, are you interested in studying? நீ என்ன டிசிஷன் எடுத்த? You are not telling us what other options you have. மற்றவங்களாம் வந்து யூஎஸில் இது எம்எஸ் படிக்கிறது அப்ளை பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் வந்து will be expensive. ஏன்னா அந்த டைமில் to go from here to there, even now, it's not, it is expensive. So லோன்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னா நானே என்னோட திங்கிங்கில் decided not to do it. But my father, எங்கள் அப்பா வந்து அப்போ சொன்னார், இல்லை you should, opportunityனா இப்போ தான் இருக்கும், you should at least try. Don't give up the opportunity. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வேலைன்னு வந்துட்டுன்னா வேலைக்கு போயிடும், you may lose this option. அதுக்கப்புறம் things may change அப்படின்னு சொன்னார். சரி, ஓகே, I picked 2 universities. அதில் ஒரு யூனிவர்சிட்டி ஸ்காலர்ஷிப் கிடச்சிது, டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங், ஒரே டிபார்ட்மெண்ட் வந்து சேம் டிபார்ட்மெண்ட். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், இட்ஸ் நாட் அந்த அளவுக்கு டிஃப்ரென்ஸ்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ ஆக்சுவலி இட்ஸ்
மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங், பட் நவ் இட்ஸ் வெரி ஸ்பெஷாலிட்டியாக சொல்லி தராங்க. ஸோ தட்ஸ் ஃபைன். ஸோ அந்த அதே மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப்பில் போயிட்டு 2 வருஷம் படித்தேன். இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங், இந்த மேனுஃபேக்சரிங், ப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம்ஸ், சப்ளை செயின் கேள்விப்பட்டிங்கன்னா அதெல்லாம் அந்த ஸ்கோப்பில் தான் வரும். படிச்சுட்டு அங்கேயே சரி ஓகே டிசைட் டு ஃபைண்ட் அ ஜாப். அந்த டைமில் அப்போது நிறைய கம்பெனிஸ், போத் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிஸ் அண்ட் அதர் கம்பெனிஸ், நிறைய கன்சல்டிங் கம்பெனிஸ்லாம் இருந்தது. நான் வந்து சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரே கிடையாது, என்றைக்கும் கோடெல்லாம் எழுதுறது கிடையாது. பட் அந்த மாதிரி ஒரு செட்டிங்கில் வந்து ஐ கேன் பி எ கன்சல்டன்ட் ஹெல்பிங் த கஸ்டமர்ஸ் ஆஃப் த கம்பெனி. ஸோ இம்ப்ளிமெண்டிங் சாஃப்ட்வேர் பட் ஃபார் இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங், மேனுஃபேக்சரிங், ப்ரொடக்ஷன், சிஸ்டம்ஸ், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சிஸ்டம்ஸ் அந்த மாதிரி. ஸோ ஒரு பெரிய கம்பெனி எடுத்திங்கன்னா பொருட்கள் வாங்குவாங்க, ஃபேக்ட்ரியில் போடுவாங்க, மேனுஃபேக்சர் பண்ணுவாங்க, அதை எடுத்துமா பாட்டாக ஒரு எடுத்துமா இங்கேருந்து எங்கே வேணாலும் போகலாம், சைனா போகலாம், திரும்பி வரலாம், ஃபைனலி ஒரு இடத்துல போய் ஒரு ரீட்டைல் ஸ்டோர்லேயோ ஒரு கார் டீலர்லேயோ எங்கேயோ செல். ஸோ தட்ஸ் அ சப்ளை செயின். ஸோ இது எப்படி எல்லாம் ஆர்கனைஸ் பண்ணி இது எப்படி எல்லாம் வந்து ஒரு எஃபிஷியண்ட்டாக நடத்துமோ அதுதான் சப்ளை செயின் இன்ஜினியரிங் ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் இன்ஜினியரிங், ரைட்? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதில் டிசைட் டு கோ. ஸோ அதில் தான் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் ஜாப் கிடைச்சது. ஓரளவுக்கு இண்டிவிஜுவல் கான்ட்ரிபியூட்டராக ஓரளவுக்கு நல்லா பண்ணேன். தென் ஒரு 3-4-5 இயர்ஸ் ஜஸ்ட்டு பேஸ்ட் ஆன் நம்ம கற்றுக்கிறத வச்சு எப்படி வேலை பண்ண முடியும். பட் கற்றுக்கிறது எல்லாமே வந்து காலேஜ்லேயோ ஸ்கூலில் கற்றுக்கினதுலாம் வந்து அதோட நின்றுடும் இல்லை. அது வந்து ஜஸ்ட் ஃபவுண்டேஷன் தான். நீங்கள் வந்து கார்பரேட் லைஃப்க்கு போகிறீங்கன்னா, கம்பெனிக்கு போகிறீங்கன்னா, அங்கே கற்றுக்கிறது தான் மோஸ்ட்லி கோயிங் டு ஹெல்ப் யூ. ஓகே, ஸோ அந்த கம்பெனிக்கே ஃபஸ்ட்டு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். பட் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேறு எங்கே போகிறீங்களோ அங்கே அந்த இடத்துல ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஒரு 5-6 இயர்ஸ் எல்லாம் நல்லா ஓகே, குட், எவ்ரிதிங் வாஸ் குட். பட் அதுக்கப்புறம் என்னை வந்து மேனேஜர் ஆக்குறோம் அப்படின்லாம் கம்பெனி வாஸ் ஆல்சோ திங்கிங். ஐ ஆல்சோ வாண்டட் டு பிகம் மேனேஜர்னா பீப்புள், ஒரு டீம் இருக்கும், ஆர் யூ ஹேவ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், ரெவென்யூ ஆர் காஸ்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், டெலிவரி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் அப்படி இருக்கும்போது திஸ் இஸ் வேர் த சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸ் ஸ்டார்ட் டு கம். டெக்னிக்கலாக எவ்வளோ நிறைய படிச்சிருக்கலாம், எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம், அதையும் நிறைய கற்றுக்கலாம். பட் மற்றவங்க கூட உட்காந்து எப்படி வேலை நடத்தணும், எப்படி வேலை வாங்கணும் சொல்லி வேலை வாங்குறது இல்லை. இன் அ வெரி நைஸ் வே, ஹவு டு யூ கெட் திங்ஸ் டன், தட்ஸ் வேர் இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டு மேட்டர். ஸோ அது வந்து சில பேருக்கு நேச்சுரலாக வரும். பிகாஸ் அவங்க வந்து ஜென்ரலி சின்ன வயசுலேருந்தே இல்லை சரி, இல்லை காலேஜ் டைம்லேருந்தே சரி, ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட இல்லை மற்றவங்க கூட இல்லை எப்படி ஒரு இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கணும், அதெல்லாம் வச்சு தே சம்ஹவ் டு இட். பட் நிறைய பேருக்கு அது நேச்சுரலாக இருக்காது. இன்ட்ரோவர்ட்ஸ், நானே இன்ட்ரோவர்ட் தான். இட்ஸ் நாட் வெரி நேச்சுரல். நான் இது பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போயிடும். அவர் பண்ணலன்னா வந்து ஏன் பண்ணல, எதுக்கு பண்ணலன்னா நான் வந்து ஏன் இப்படி இஸ் இரஸ்பான்சிபிளா, இல்லை வை டென்ட் ஹி திங்க்ஸ் ஐ எம் நாட் அட் த ரைட், அந்த மாதிரி ஒரு திங்கிங் போகாமல் how do you sit with this person to understand how we can do something together. ரெண்டு பேரும் that's what corporate life is. At the end of the day 10 பேரோ 10,000 பேரோ 2 லட்சம் பேரோ, corporate life is about that. எல்லாரும் good or bad, profitable or not profitable, it's about so many people coming together to do something. Money is the ultimate objective personally for the company, but that's what it is. சில இடத்துல ஹைரார்கி இருக்கு, ரிப்போர்ட்டிங் இருக்கு, ரூல்ஸ் இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. எஸ், பட் தட்ஸ் ஒன்லி 10, 20, 30%. அதுக்கு மேலே பீப்புள் ஹேவ் டு ஃபைண்ட் அ வே டு கெட் திங்ஸ் டன். லோவஸ்ட் லெவலில் இட்ஸ் அபவுட் if you do something, okay, that means this to me. But highest level somebody has to say, 50 பேர் இருப்பாங்கன்னா எப்படி எல்லாரும் சேர்ந்து வேலை பண்ணலாம், அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் செட்டிங் எல்லாம் பண்ணலாம். that's why soft skills come. So அதை started to realize. Then over time I said okay, MBA பண்றது will give me two things. Software industry இல்லாம business problem solve பண்ற ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு போகணும். that's a management consulting சொல்லுவாங்க. And then இந்த மாதிரி soft skills கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணலாம், கொஞ்சம் கரியரை ஆக்சலரேட் பண்ணுறதுக்கு I decided to do an MBA. and அதில் வந்து ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு ஃபோக்கஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது, because ஜென்ரல் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஜென்ரல். அஃப்கோர்ஸ் அதில் அக்கௌண்டிங்கும் கற்றுக்கலாம், மார்க்கெட்டிங்கும் கற்றுக்கலாம், ஆப்ரேஷன்ஸும் கற்றுக்கலாம், பீப்புள் டெவலப் பண்ண கற்றுக்கலாம், எல்லாம் கற்றுக்கலாம். பட் ஒரு அந்த மாதிரி ஒரு 2 இயர் கோர்ஸ் பண்ணி ஆப்ரேஷன்ஸ் ரிசர்ச் வந்து இண்டஸ்ட்ரியல், அது வந்து
it's very கொஞ்சம் mathematical, different subject matter. Operations research வந்து இந்த மாதிரி system, end-to-end transportation, supply chain system, how to make it more efficient, but with mathematical approach. Linear programming னா கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து operations. What will I matter? Functional, not technical. If you want to talk, we can, because it started with military background back in 1950s in the US. So in industrial engineering பண்ணும்போது my focus was on operations research. So I was writing my own theorems and proving my own theorems. அந்த மாதிரி I can get very technical in mathematics. But it still has to be about industry and applications, production or supply chain. So anyway, so that was MBA க்கு பண்ண ஒரு underlying reason. அதுக்கப்புறம் I changed my job to Deloitte strategy consulting group ல இருந்தேன். Work for big clients. Then அதுக்கப்புறம் இன்னொரு strategy and consulting group போனேன். அங்கே ஒரு total ஒரு 6 years MBA முடிச்சு அதுக்கப்புறம் then I decided to do something different. So இதுலேயும் there is a career progression. So individual contributor வந்து manager to senior manager. Then அதுக்கப்புறம் ஒரு startup. Said okay, something different. AI 5 years ago AI was becoming very big. So artificial intelligence that's சும்மா try பண்ணலாம். Supply chain artificial intelligence, of course it's software. அப்படின்னு சொல்லி ஒரு software company startup join பண்ணேன். That also boosted my career. So director join பண்ணி then I became a vice president, teams of 30-35 people. I don't write a single piece of code. All the people who work in my team do all technical things. So now you can imagine where soft skills come. I don't write a single, all the things that my company does is all software, right? I don't have any background in software. But how someone like me can guide a team of 35 technical people to deliver something that matters to a customer, which is heavily technical. So that's where leadership comes in. So now you can say, is an MBA required? Not necessary. Do I have to be a software engineer? Not necessary. Do I have to be a mechanical engineer? Not necessary. So what is necessary? So beyond a certain level in corporate life, there are certain other things are necessary. இதே நீங்க வந்து உங்க business start up பண்றீங்கன்னா the same things apply. நீங்க உங்க business is your idea. You can tell what you want the business to be. You don't have to be a specialized. Credibility-க்காக you may need to be specialized. But outside of that, degree வச்சு தான் business ஆரம்பிக்கணும்னு இல்லை. As long as the idea is good, you have the right people, funding, opportunities, it can happen. So in a roundabout way, I may say that engineering is not necessary. That's not what engineering is the foundation. Or whatever you do in your bachelor's and master's, the foundation for the rest of your life. There's so much more to learn after that. And I'm still learning. And I'm another 10-15 years of corporate life and I'll still continue to learn. What you learn in college is very important, foundational. It will take you so far. And if that is okay with you, that is okay with you. You can still be happy. சின்ன இன்டர்பிரிட்டேஷன் எல்லாருக்கும் ப்ராப்பராக அவங்க கான்டாக்ட் செட் பண்ணி சரி. ஸோ இனிஷியல் கேரியரில் பார்த்தா அண்ணா வந்து he took up his IIT engineering. He did it successfully. அதோட கான்சிக்வன்ஸாக தான் he was able to go to the next thing. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இதில் மெயின் டேக்அவே என்னன்னா இப்போ அண்ணா பண்ணுறதுக்கும் as he was telling சம்மந்தம் இல்லை இங்கே வந்து சார் இல்லை நோ ப்ராப்ளம். அதனால நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக நான் எப்படி அமெரிக்கா மாப்பிள்ளையா அப்படின்ற மாதிரி கிடையாது. ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பும் போகிறதுக்கும் there was a journey. So he took some ample amount of time to know what he is good at. ஸோ நான் ஒரு புக்கு கூட அப்பா கூட so good they can't ignore you. So we need that, and the how factor வந்து I think only in the course of time was able to find out. Not that
காலேஜ் படிக்கிறப்பே நம்ம வந்து எம்பிஏ பண்ணிட்டா ஸ்ட்ரெயிட்டாக ஸ்ட்ராட்டஜிக் பிளானர் ஆகிடலாம் இல்லை விபி ஆஃப் சம்திங் ஆகிடலாம் கிடையாது. ஸோ அந்த ப்ராசஸை வந்து வி நீட் டு கண்டினியூங்கிறது தான் இந்த மெயின் டேக்அவே. செகண்ட் திங் அபவுட் இன்ட்ரோவர்ட் அண்ணா சொல்லியிருந்தாரு. எனக்கு தெரியும் அண்ணா வந்து எவ்வளோ இன்ட்ரோவர்ட்னா யார்கிட்டையுமே பேச மாட்டாங்க. அந்த ஃபோக்கஸ் ஆன் புக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. இப்படி கூட திரும்ப மாட்டாங்க. நான் அப்போ கூட பார்த்துருக்கேன். பட் when it comes to doing things, he took up அந்த ஷூஸ் அவர் போட்டுக்கிட்டார். ஸோ யூ நீட் டு அங்கே வந்து நம்ம என்னன்றது நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம இஃப் ஐ எம் குட் அட் இன்ஜினியரிங் ஐ வில் ஸ்டிக் வித் தட். இஃப் ஐ எம் ஓகே வித் டாக்கிங் வித் பீப்புள் ஐ வில் கோ ஆன் தட் ரூட் ஃபார் விச் ஐ நீட் த மேனேஜ்மெண்ட் அஸ் எ கரியர் ஆர் எம்பிஎஸ்சி கரியர் அப்படிங்கிற சாய்ஸ் அங்கே நீங்கள் எடுத்துட்டீங்க. தட்ஸ் ஹவ் இட் இஸ். அண்ட் தேர்ட் திங், see at the position he is in, it's not like நம்ம நினச்சிக்கலாம் அது வந்து ஈஸி எல்லாரும் ஏன்னா நம்ம வாயிருக்குன்னு பேசுகிறோம். பட் ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் 20x years is the kind of experience that plays the role. அதுதான் the main thing that we need to take out. இது வந்து எடுத்தோடனே 0xல கிடச்சிருது. அந்த 20xோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் கெட்டிங் திங்ஸ் டன் அப்படிங்கிறது எந்த ஒரு இண்டஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் நீடட் அப்படிங்கிறது வந்து 3 டேக்அவேஸாக கரெக்ட். Yeah, thank you. Yeah, I think I will say, so there are ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஒரு நடுவில் ஒரு 2-3 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் நான் சொல்லலை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐஐடிலேயே வந்து நான் ஜாயின் பண்ண போது என்னோட ரேங்க் வந்து அப்போ வந்து 2500 தான் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி. அத்தனை சீட் தான். இப்போ அஃப்கோர்ஸ் சொல்ல முடியுமா? பாஸ் அவுட் ஆன இயர் நான் பாஸ் அவுட் ஆன இயர் 93. இங்கே 94ல் நான் ஜாயின் பண்ணேன். 98ல் ஐஐடி 98ல் பாஸ் அவுட். அப்பயே அது அவ்வளோ காம்படிஷன். அப்போவே காம்படிஷன். ஸோ என்னோட ரேங்க் வந்து 1100. ஸோ 1100ல் வந்து எனக்கு நான் அப்போ மெக்கானிக்கலாக ஜாயின்லாம் பண்ணணும்னு இருந்தேன். பட் எனக்கு கிடைக்கல. பிகாஸ் 1100ல் வந்து வைதட்டேன். அது நான் மெட்ராஸில் தான் இருக்கணும். பாம்பே டெல்லிலாம் போகிறது கூட இஷ்டம் இல்லை. அந்த அளவுக்கு வசதியும் இல்லை. அவ்வளோ தூரம் போயிட்டு நான் டெய்லி வருஷம் திரும்பிலாம் வரதுக்குலாம் முடியாது. அவ்வளோலாம் ட்ராவல்லாம் கூட பண்ணதில்லை இந்தியாவில். ஸோ சைட் ஓகே இங்கேயே இது கிடைக்குதோ. அப்போ ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் கிடச்சிது. அந்த டைமில் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு மேபி பிஹெச்டி பண்ணி இஸ்ரோவில் ஜாயின் பண்ணலாம், எம்டெக் பண்ணி இஸ்ரோவில் ஜாயின் பண்ணலாம். அது மாதிரி தான் ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ ஸ்டில் மெக்கானிக்கல் படிக்கணும்னா ஃபஸ்ட் இயர்லேயே யூ ஹேவ் டு பி இன் டாப் ஆஃப் யுவர் கிளாஸ்.